как он проходит. Посмотри, блядь, а. Троху проходит что-то, блядь. Такое вот открытие сезона. По двери 8 марта. Завтра 8 марта. Мотоцикл явно не женский. Хоть и 8 марта. Где 8 марта, а где Kawasaki Voyager? От дома на гаражи, чтобы пожарить шашлыки, и только могут настоящий лайк. Так круиз-контроль на Voyager работает. Набрал скорость, сет, дан, сетап. Чем хорош круиз-контроль? Если устал, или если пропускаешь тренировку, то можно бой сени делать. Отлично. Пока до зала доедешь, можно нормально раскидаться. Вот чем плюс Voyager, да? На спорте попробуйте такое исполнить. Это бред сегодня. На чем приехал? На рейндж-ровере. Хуя себе, блядь. Вот он подрывает аптеку.
пару движений, и вы уже 150 едете, да? И поворот зайти на скорости 150. Нормально. Ой. Ой, блядь. Ха-ха-ха. Ой, блядь. Просто. Подрыв. Да?